So a very good evening, everyone. मेरा नाम Sai Srivastava and I'm from UCMS and I'm currently studying MBBS first year. So, um, according to my experience, I'm today going to talk to you about how to study biology in the 11th and the 12th class. So पहिला के गर्नुपर्ने हो है मैले basic concept दिन्छु हैन अनि त्यसपछि you can add or you can subtract any of the points as you like. So the first thing that you should know that you have to like build a concept right पहिला and concept build on a level. If you are imagine you are studying like a plant physiology or something like osmosis, osmosis diffusion. These are the things that you should have concept on. Like manam यो एउटा container छ अनि यहाँ बिचमा semi permeable membrane छ अनि here is solute and here is more amount of solid and here is less amount of solid and you have to know that the water will pass from the lower amount of solute to the higher amount of solute. Okay, so these are the things you have to build your concept on. And if you are having good concept, then you will possibly remember it for a longer time. And this then there is this dark truth. You have to remember it that 70% of biology is actually nothing but rata. Okay. If तिमीलाई लाग्छ कि like मैले सबै concept बनाएर पढ्छु भने you won't be able to study. You have to remember the fact that 70% is just your ratification and nothing else. I mean, how to just like easily remember it? You can simplify the terms for you. I have just given an example. CCK, cholecystokinin. Okay, it is a hormone released by the intestinal mucosa. So here the chlo means related to bile. Okay, here the chlo means related to bile. Then the cysto means bladder, and the kinin means chemical substance. For you, I will give another example like fasciola hepatica. So you have to remember that hepatica. Hepatica means hepat means liver. So you have to remember that hepatica, that fasciola hepatica causes liver rot disease. Okay. So moving forward, like first you have to watch video lectures. You can't run away from that. पहिला video lecture like सबैको हेर्नु पर्दैन main concept based like मानव तिमीलाई cell biology is a bulky topic. Cell biology is a bulky topic and human physiology is a topic where you can build concepts about all the imagine you are studying the RAS mechanism, then you have to build concept on that. Okay, so like you have to preheat the oven. If you have listened, yeah, I know this is very important. This is very important. If you go unprepared to the class, if you just go there and sit ideally, you can't comprehend all those big chunk of facts and knowledge. So it's better to just preheat the oven. That means you have to study before the classes, है ना? And धेरै जनाले like यो कुरा बेसिक भन् कि like अहिलेसम्म I don't know if someone has told you or not, है ना? But classes are for revision. Okay, classes are for revision. You मानव तिमी आफ्नो कलेजमा गइरहेछौ भने you should study those things first. You have to study those things beforehand. Okay, so at least दुई तिन च्याप्टर अगाडि बस होइन दुई तिन च्याप्टर अगाडि पढेर गयो. If not feasible, you can just study the topics that are going to be taught in the class. Okay, just go through the so म कहाँ थिएँ भने अगर यदि if you want to focus on your exam, then you should buy a good objective book and practice question. And imagine like I will go through the books first. Okay, so the objective book for objective you can issue name zoology and botany model from library. के हुन्छ लाइक सबै कलेजमा होइन सबै लाइब्रेरीमा you will find this book. Okay, so छैन भने you can ask from seniors and they will provide you. Otherwise, if you really want to buy a book, you can buy this 2 months objective biology. किनकि लाइक यो अलि ठुलो बुक छ लाइक अराउन्ड दुईटा बुकको आउँछ दुईटा बुकको सेट हुन्छ तर यसमा लाइक तिमीले चाहिने होइन इन्ट्रान्सको लागि चाहिने जस्ट एभ्रिथिङ. ओके, सो आई वुड रिकमेन्ड इफ यु क्यान बाई यु सुड बाई दिस 2 months अब्जेक्टिभ बायोलोजी एन्ड इफ युआर लाइक कुनै नेम अथवा लाइब्रेरीको कुनै क्लास लिइरहेको छौ भने यु सुड बाई अ वर्कबुक एन्ड प्र्याक्टिस क्वेसन फ्रम देयर ओन्ली. And then remember, कुनै पनि lecture लिँदाखेरि please do make the separate note copy of that. It will help you in revising that concepts if you want. Okay, so I will just go with resources. So the first video resources हो न पढ्नुको लागि मैले त्यही तरुण सरको रिकमेन्ड गर्छु पिडब्ल्यूको लेक्चर अनि त्यसो तेवाल म्याम एन्ड देन निला बकोरे म्यामले इङ्ग्लिसमा पढाउनुहुन्छ अनि यो सर र म्यामले हिन्दीमा पढाउनुहुन्छ है. इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड देन इट्स गुड. नत्र यु क्यान वाच इन्ट्रान्स जोस अल्सो. इन्ट्रान्स जोस इज द गुड प्लेटफर्म. मैले यहाँसम्म सम्झिरहेको छु होइन मैले हल्का दुई तिनवटा लेक्चर मैले पनि लिएको थिएँ है. देन इन्ट्रान्स जोस इज गुड इन्ट्रान्स जोस तर यिनीहरूको युट्युब लिएर है युट्युबमा लगभग सबै दिएको छन्. कुडोस टु देम होइन दे आर भेरी गुड एट टिचिङ. ओके दे आर लाइक एभरेज. अनि जियोलोजीमा यु सुड रेफर टु द ओल्ड पिडब्ल्यू भिडियोज अफ टिना म्याम. टिना म्यामले मैले फिजियोलोजी त्यहीबाट पढेको लाइक टाइम दिएर मजाले अनि राम्रो थियो उहाँको फिजियोलोजी एन्ड
उनको नोट्स अहिले पनि छ मसँग है त if you want I can just post it on the Facebook group or anywhere else. So अनि जियोलोजीको लागि भित्र त्यो म्याम पनि राम्रो हुन्छ रेटिफिकेसन मैले जहाँसम्म सम्झेछु मैले एनिमल क्लासिफिकेसन एनिमल किङडम मैले त्यहीँबाट पढेँ अनि आकाश बायोलोजी दाइको पनि यदि नेपाली पढ्नु भने आकाश बायोलोजी दाइको पनि राम्रो छ राम्ररी पढाउनु गर्छ ह्युमन फिजियोलोजी यु क्यान गो थ्रु अनि बुक्सहरूको बारेमा बुक्सहरू कुन किन्ने कुन नकिन्ने भन्ने अलिक त्यो हुन्छ त्यसको लागि फर्स्ट यु सुड बाई द बुक प्रोभाइडेड बाई द कलेज जुन कलेजले रिफर गरेको हुन्छ त्यो बुक युज गर्ने मैले विद्यार्थी पब्लिकेसनको टेक्स्ट अफ बायोलोजी लिएको थिएँ अरविन्द केसरीको राम्रो बुक थियो त्यो अहिले पनि छ मसँग एन्ड त्यसपछि एनसिआरटी इज इम्पोर्टेन्ट हो एनसिआरटी इज अ भेरी ब्युटिफुल बुक तिमीले लाइक त्यसमा कुनै सब छैन होइन एनसिआरटी इज अ भेरी गुड बुक इफ यु कान्ट बाई दिस जस्ट हेभ अ पिडिएफ अफ इट टेलिग्राममा पनि भेट्छौ होइन पिडिएफहरू टेलिग्राम हुन्छ अथवा यु क्यान डाइरेक्टली डाउनलोड इट फ्रम लेब्जेन if you want I will just make a video on LibGen only how to download books from there अनि अब्जेक्टिभको लागि मैले भने अनुसार नेमको अथवा प्याब्रेन्टको जियोलोजी र बटनी मोड्युल होइन if you want zoology or botany module get it from library okay your college should have this book अनि यदि तिमीले प्रिमेड क्लासहरू लिएको छौ भने this book workbook is provided by name and vibrant okay अनि यो ट्रुम्यान बुक छ ट्रुम्यानको अब्जेक्टिभ and this one is objective biology sorry this one is NCRT NCRT को PDF राख आफ्नो फोनमा अनि डु रिड इट बट इफ तिमीले मेरो सजेसन लिन चाहन्छौ भने आई विल से यो बुक इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुक है मोड्युलहरूबाट पनि अब्जेक्टिभ क्वेसन लौ तर कन्सेप्टको लागि ट्रुम्यान र इन्डियन लेक्चर्सहरूमा अलिक बढी फोकस गरेर कन्सेप्ट बिल्ड हुन्छ ओके सो द्याट्स इट फर टुडे इट्स मी साइनिङ अफ थ्याङ्क यू